Hello everyone, welcome to another video. Today we are going to discuss the next topic in cognitive psychology. So let's start. So today we are going to check affect and cognition, and in that attention and memory, the specific part attention and memory. So most research in cognitive psychology involves assessing the cognitive process and performance of participant in a neutral state. This contrasts strongly with everyday life in which we are often happy, sad, angry, anxious, or engaged in cognitive activities like thinking, problem solving, decision making. Okay. Affect often influence people's behavior in everyday life. Consider driving behavior using a simulator to study the effects of music on car driving. Sad music have had no effect on driver's ability to keep the car in its lane, but there was a slight reduction in the speed. However, happy music had a distracting effect. There was a reduced ability to keep the car in its lane, and an 8 mile per hour decrease in speed related to the neutral music conditions. Normally, നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഇട്ടാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചൊരു എഫക്റ്റ് നമ്മളുടെ സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. And many people believe in road rage. നമുക്കറിയാം പുതുതായിട്ട് വന്ന ഒരു നോഷനാണ് റോഡ് റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. That frustration drivers become angry and drive dangerously as a consequence. സ്ഥിരമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അർബൻ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് റോഡ് റേജ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. In a study by Stephen and Greger, drives performing a simulated driving task were made angry by being trapped behind a slow-moving vehicle. After that, they showed poor decision making by engaging in dangerous overtaking maneuvers and approaching hazard recklessly. Okay, ഒരു particular study ആണ് പറഞ്ഞത് റോഡ് റേജിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഉള്ളത്. Our emotional state influence numerous aspects of cognitive include perception, attention, interpretation, learning, memory, judgment, decision making, and reasoning, complete cognition. Right? We will be considering the main findings on attention and memory in this section. And then the next section, of course, ഇതിന്റെ രണ്ടാം പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിലാണ്. And Lenz et al. Assess the frequency with which different techniques have been used to manipulate participant affect, especially mood state. Okay. The most common technique involve presenting emotional films. Emotional films നമ്മൾ already filmsന്റെ ഒരു experiment already വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, right? Another very popular technique involves autobiographical or recall with the participant describing or writing about an intense emotional experience. Other techniques involve staged real life situation and emotional music. So ഇങ്ങനെ 2-3 ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. And first നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ attention നോക്കാം. When we look at the world around us, we have some flexibility in the scope of focal attention. Okay, some theorists compare visual attention to a zoom lens in which the attended area can be increased or decreased. This issue is important in enhancing our understanding of attention, but it's also relevant to long-term memory. Okay, and what we remember of an event is strongly influenced by what we attended to that time. Right? നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് ഇവന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലത് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് അറ്റൻഷൻ കാരണമോ ഡിവൈഡ് അറ്റൻഷൻ കാരണമോ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കാറില്ല. And how does affect influence the breadth of attention? An influential answer with reference to negative effect was provided by Easterbrook. Easterbrookന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. He hypothesized that the range of cues processed, അതായത് അറ്റൻഷൻ എത്രത്തോളം ക്യൂസ് ആണ് പ്രോസസ് ചെയ്തത്, decreased as arousal or anxiety increases. So anxiety or arousal increasing അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഒന്നും കാണില്ല അല്ലെ, ദേഷ്യം വന്നാൽ കണ്ണും കാണില്ല എന്ന് പറയും. This will reduce the proportion of irrelevant cues employed and so improve performance. Further reduction in the number of cues employed can only affect relevant cues and proficiency will fall. Okay. And thus high negative affect produce tunnel vision. Tunnel vision എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ടണൽ വിഷൻ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവുക
കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മളെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, സൈഡിലുള്ളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സംഭവം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിലെ സ്റ്റിമുലസിനോടെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. മേ ബി ആ ഒരു ടോട്ടൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ടണൽ വിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And Easterbrook hypothesis that has potential practical importance. For example, it may help us understand eyewitness memory. നമുക്കറിയാം ഐ വിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിമണി എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ. സംടൈംസ് ഐ വിറ്റ്നസ് ഓഫൻലി highly stressed when they observed a crime, so there is a chance to misinterpret the events, right? അങ്ങനെ സാധ്യത ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട്. There is also some evidence that anxious car drivers attend less than non-anxious one to peripheral informations. And what about the effects of positive affect on the breadth of attention? എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അഫക്റ്റും അറ്റൻഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? According to Fredrickson and Brannigan, positive emotions widen the array of percepts, thoughts, and action present in mind. Thus, positive affect produce broadening the attention of contrast to narrowing the attention assumed for negative affect by Easterbrook. And പിന്നെ ഇതിനെതിരെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നൊരു ക്രിറ്റിസിസം ഹാർമൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ et al. Argued that both approach above are limited because they consider only whether the affect is negative or positive. Negative ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. And they claim we should also consider motivational intensity. Okay, and then positive affect can be produced by listening to pleasant music. Pleasant music കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് അഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം, ശരിയാണ്. ആൻഡ് ഓർ ബൈ സീയിങ് an attractive member of the opposite sex. Of course അതും സംഭവിക്കും. നെഗറ്റീവ് അഫക്റ്റ് can be produced by being exposed to sad situation or by threatening stimuli or situations. അതും ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. നമുക്ക് നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന സാഡ് സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ത്രെറ്റനിങ് സ്റ്റിമുലസിലൊക്കെ എക്സ്പോസ് ചെയ്താലും ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. And the conclusion did Harman and Johnson et al. Drew. They argued that positive and negative affective state is highly motivational intensity produce attentional narrowing because this helps people to acquire desirable objects and avoid unpleasant one. Okay, and in contrast, there is attentional broadening with positive and negative affective states of low motivation intensity because this leaves people open to encounter new opportunities. So അവരുടെ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ലീ et al. ആണ്. ഐഡന്റിഫൈ ഡിഫറെന്റ് വേ ഇൻ വിച്ച് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വിഷ്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ്. നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗും ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണെന്ന് നോക്കി. ആൻഡ് ഫിയർ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വൈഡനിങ് ഓഫ് ദ ഐസ്, whereas disgust is associated with narrowing of the eye. So physiological response രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And eye widening enhance the ability to detect visual stimuli but reduce visual acuity, while eye narrowing had the opposite effect. These effects may be functional. Fear facilitates detection and localization of threat, whereas disgust assists in identifying the object triggering disgust. Okay, for example, contaminated food അതാവുന്നില്ല, വെറുപ്പ് വരുത്തുന്ന എന്തുവാണ്. Okay, സോ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ലീ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് then we will start by considering the effects of negative affect broadening attention. And anxiety or fear has high motivational intensity. Thus, Easterbrook hypothesized that the theoretical perspective of Harman and Johnson both predict it should be produce attentional narrowing. Okay, so the above prediction, ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഇവരുടെ ആ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് often being tested using a dual task paradigm in which a primary task is presented in the center of the visual field and a secondary task in the periphery. So visual fieldന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കും അതിന്റെ പുറത്ത് മറ്റൊന്നും വെച്ചു. And if anxiety cause attentional narrowing, we would expect it to impair performance on the secondary task more than the primary task. Okay, so suppose അങ്ങനെ ഒരു anxiety ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, attention narrowing ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. And that prediction has been supported in several studies. Then what are the effects of positive affect on breadth of attention? അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. Fredrickson's and Brannigan പിന്നെ വന്നു like predicted positive affect consistently lead to be broadening of attention. Okay, and there is much supported for that prediction also shown in the review of Fredrickson and Foster, and bear in mind however the Harman and Johnson like studies ആണ് പറയുന്നത്, and then argued the positive
effect should produce attention narrowing if there is high motivation intensity. And ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കണം. First, very few studies have assessed attention and memory narrowing. So, attention and memory narrowing Riggs et al. Did this and found evidence for both attention and memory narrowing. Okay, memory narrowing could not be explained fully by attention narrowing. As predicted, centrally present emotional stimuli led to reduced eye fixation towards neutral peripheral stimulus. And poor memory for peripheral information was not due directly to reduce attention. The processing of emotional stimuli may be more distinctive and or focused more on meaning than that of neutral stimulus, regardless of the amount of attention they receive. And then second, it follows from Harman Jones et al. Theory that attention depends on motivational intensity of an emotional state. As a result, there should be memory broadening if the emotional state that low motivation intensity. And these are ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിന്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് Tallarico asked participants to recall 8 emotional autobiographical memories. Peripheral details were poorly recalled with memories associated with anger, fear, negative surprise, as predicted by Easterbrook hypothesis. And ഇതാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ. And here peripheral and total details are there, and positive emotions and negative emotions are there. Positive surprise, calm, happy, in love, sad, negative surprise, afraid, anger. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then sad memories were associated with a reasonable good recall of peripheral details, right? Perhaps because of the low motivational intensity of that emotional state. ആ ഒരു low motivational intensity കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നതാണ് പറയുന്നത്. Tallarico found good recall on peripheral details for all types of positive memories. This fits Harman and Jones' theory if we assume most positive moods state occurs with low motivational intensity. Okay. Then it comes to memory. Affect influence learning and memory in several ways. Imagine you are in a negative mood state because you have a serious personal problem. What types of memory would spring to your mind? Most probably memories like it's all tagged together, right? People generally recall predominantly negative or unpleasant memory in such circumstances. In contrast, we typically recall happy memories when in a good mood. This example illustrates mood congruity. There are mood congruity in the emotionally toned material is learned and retrieved best when its affective value matches the learner's mood state. Mood congruity may help to explain why negative mood state in everyday's life are sometimes prolonged. The negative mood state make it easier to learn and to retrieve negative informations. And then mood congruity effects based on mood at the times of learning were studied by Hills, and participants induced into a happy mood showed better subsequent recognition of memory for happy than sad phases. In contrast, those induced into a sad mood slightly better recognition memory for sad than for happy phase. So, like next study ആണ് പറയുന്നത്. So, ഇവിടുത്തെ ഒരു റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് mood congruity effects have also been found in daily life, but were found to depend on level of physiological arousal at time of learning. So mood congruity for emotional negative words was greater than physiological arousal was high. So negative words ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ physiological arousalനെക്കാട്ടിലും words language യൂസിനാണ് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. And in contrast, mood congruity for emotional positive words was greater than physiological arousal was low. These findings indicates that importance considering the learner's arousal at the time of learning as well as his or her mood state. Okay, learning ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആളുടെ mood state തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം ചോദിക്കും.
And പിന്നെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് മിറണ്ട ആൻഡ് കിൽസ്ട്രോം ആസ്ക്ഡ് adult to recall childhood and recent autobiographical memory to pleasant, unpleasant and neutral word cues. And they did this in a musical induced happy, sad and neutral mood. ഒരു മ്യൂസിക് ഇൻഡ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. There was a mood congruity. The retrieval of happy memories was facilitated when participants were in a happy mood, and retrieval of sad memories was enhanced by a sad mood. Okay. സോ ഒരു സാഡ് മൂഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസും ഹാപ്പി മൂഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹാപ്പി മൂഡ്സും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. റിസർച്ച് ഓൺ മൂഡ് ആൻഡ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ മെമ്മറി വാസ് റിവ്യൂഡ് ബൈ ഹോളൻഡ് ആൻഡ് കെൻസിംഗർ. There was clear evidence of mood congruity when people were in positive moods, but mood congruity was less often found when people were in a negative mood. സോ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് പല സ്റ്റഡികളിലും സെയിം റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. And then the most possible explanation for the frequent failure to obtain the mood congruity in a negative mood state is that people are motivated to change it into a positive mood state. Okay, positive mood state like മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൊണ്ടാണ്. The resultant reduction in negative mood state caused by emotional regulation reduces the accessibility of negative memories. And Rustling and Dehart obtained support for this explanation. Participants were present with positive, negative, neutral words, and then there was negative mood induction. Those who claimed to be successful at reducing negative mood showed less evidence of mood congruity than other participants. Okay, so ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അതായിരുന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് റെക്സിന്റെയും ഡിഹാർട്ടിന്റെയും. ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ മൂഡ് കോൺഗ്രിറ്റി ദെൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ എഫക്ട് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോൾവിൻസ് encoding specificity principle, right? Tolwin's encoding specificity principle വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And according to this principle, memory depend on the overlap between information available at retrieval. നമുക്ക് റിട്രീവലിന് ഇതാക്കുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്. That is in the memory trace, and this overlap is greater when to be remembered material is congruent with the remember's mood state than when it is not. And Danger and Anderson discussed an extension of this viewpoint, focusing on brain states remembering an episode involving literally returning to the brain state present during that episode also. And then the same study in the Levin et al. The contest mood congruity. Participants learn positive and negative words, and often they receive recognition of memory test in a happy and sad mood. There was mood congruity in memory performance. And one brain region, the subgenual stimuli, was activated when positive stimuli were presented and was reactivated when participants were in a positive mood at test. And same as a different brain region, the posterior lateral orbitofrontal cortex like was activated when negative stimuli were presented and was reactive when participants' mood at least was negative. Normally thought process ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടക്സിലായതുകൊണ്ടും ഓർബിറ്റോഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടക്സിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻസ് സംഭവിക്കും. Another effects of mood on memory is mood state dependent memory. നമുക്കറിയാം mood state dependent memory ഉണ്ട്, context dependent memory ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. And this is the finding that memory is better when the mood state at retrieval matches the learning when it does not. Okay, അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ലേൺ ചെയ്ത് അപ്പത്തെ നമ്മളൊരു മൂഡ് സ്റ്റേറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് അതേ മൂഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് the effect was stronger when participants were in positive mood rather than negative. So positive moodലേക്ക് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. This probably occurring because individual experiencing a negative mood state are motivated to change it into a more positive mood. സോ അത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്, പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെൻലി ഫൈൻഡിങ്സ് ആർ ദർ വാസ് നോ മൂഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപെൻഡന്റ് മെമ്മറി വിത്ത് ക്യൂ റീകാൾഡ് cannot easily be explained by encoding specificity, and H argued that mood state has less influence when crucial information to be remembered information is presented explicitly as happened with cued recall. And each discussed DIY principle. Okay, memory is most likely to be mood dependent when effortful processing at learning. So effortful processing നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് പറഞ്ഞ മാതിരി മൂഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറി ഒന്നും കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത്.
and support for this DIY principle. DIY do it yourself. നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറെ DIY വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ. Was obtained by each and McCafe at learning participants were assigned to read or generate conditions. Okay. In the general conditions, they completed the second word in each pair during learning and so engaged in a thoughtful processing. For example, a river valley. River, example, a river. The mood state depends effects was 4 times greater than the general condition. Then here comes main ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആളെന്ന് പറഞ്ഞ അമിഗ്ഡാലയാണ്. നമുക്കറിയാം അമിഗ്ഡാലക്ക് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അമിഗ്ഡാലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു പാർട്ട്. ദ എഫക്ട് ഓഫ് മൂഡ് ഓർ ഇമോഷൻ ഓൺ ലോങ്ങർ ടേം മെമ്മറി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ആക്ടിവേഷൻ വിത്ത് സെവറൽ ബ്രെയിൻ റീജിയൻ. Brain area centrally involved in is this amygdala, okay, which is associated with several emotions. And a major reason for the importance of amygdala is that it acts as a hub. It has numerous connection to 90% of cortical areas. അതിന് കാരണം അമിഗ്ഡാലക്ക് കോർട്ടിക്കൽ ഏരിയാസിൽ ഏകദേശം നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അമിഗ്ഡാലിന്റെ ഒരു ഫിഗർ മുന്നേ സ്റ്റിമുലസിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബോട്ടം അപ്പ് ടോപ്പ് അപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഇതാണ് ആ ഫിഗർ. ആൻഡ് it is a reasonable prediction that the probability of emotional items being remembered is greater when associated with high level of amygdala activation of at learning. And support for this prediction was reported by Murty in a meta-analysis. And good long-term memory for emotional material was associated with greater activation during learning in a network of brain region, including the amygdala and temporal lobe region involved in memory. Okay, then another approach is patients with damage to amygdala. So other than found healthy control showed enhanced memory forgets when the encoding context was emotional rather than neutral. Emotional encoding easy. In contrast, patients with amygdala damage show a specific impairment of his memory only with an emotional context at encoding. Of interest, amygdala damage was not associated with impaired memory for background details of a stimuli. Study. These findings suggest the amygdala is required for focused attention on important information and are thus consistent with Easterbrook hypothesis. And why is the amygdala so important in enhancing memory for emotional information? It is connected to the brain region, hippocampus, prefrontal cortex, strongly involved in memory processing. And of special importance, the amygdala is linked to the brain areas involved in the long-term consolidations of memories. Okay, and it is important to note that superior memory for emotional information depends on cognitive process as well as amygdala activation. Okay, as Thalmi argued with supporting evidence, emotional events include cognitive resources such as attention, distinctive process, organization, more than to do neutral events resulting in a memory advantage for emotional stimuli. And അതാണ് അമിഗ്ഡാലയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം പറയുന്നത്. അമിഗ്ഡാലയുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇമോഷണൽ സ്റ്റിമുലേഷൻസും പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിസിയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇമോഷണൽ ഏരിയാസ്, ബ്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ഇമോഷണൽ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അമിഗ്ഡാലയുടെ ഒരു ഭാഗം. എപ്പോഴും നെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ നല്ല ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പറയാനുള്ളത്. So hope you all understood. Thank you.